Gopi Janavalabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Srimad Bhagavatam Prabhupada, also Srimad A.C. Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada Ki Jai. Namacharya Dasthako Ki Jai, Ram Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sivadeva Gadadhar Gaur Bhakti Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kodagiri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Ki Jai, Navadipdam Ki Jai, Gang Jamona Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Gauri Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samabhat Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru, Shri Granga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupanaya Krishna Prasthaya Bhutade Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschadesha Tadane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Read from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23, Verse 31. śrī-bhagavān uvāca abhipretya manasā dvija-sattamaḥ unmucya hṛdaya-granthīn śānto bhikṣur abhūn muniḥ. Mataji.
śrī-bhagavān uvāca. The Supreme Lord said, iti, thus, abhipretya, concluding, manasā, within his mind, he, indeed, āvantyaḥ, of the district of Avantī, dvija-sattamaḥ. Now the most pious brāhmaṇa, unmucya, untying, hṛdaya, in his heart, granthīn, knots of desire, śāntaḥ, peaceful, bhikṣur, mendicant, sannyāsī, abhūt, he became, muniḥ, silent. Translation, Lord Krishna continued, his mind thus determined that most excellent Avantī brāhmana was able to untie the knots of desire within his heart. He then assumed the role of a peaceful and silent sannyāsī mendicant. He wandered about the earth, keeping his intelligence, senses, and life air under control. To beg charity, he traveled alone to various cities and villages. He did not advertise his advanced spiritual position and thus was not recognized by others. Purport according to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the acceptance of the Tridanti sannyas order of life is the chief indication that one has actually taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. The three rods of the danda or staff of the Vaishnava sannyāsī indicate control of body, mind, and words by engaging them only in the loving service of the Lord. This procedure helps one to become more tolerant than a tree, as recommended by Śrī Chaitanya Mahaprabhu. By strict control of one's body, mind, and speech, the quality of tolerance becomes strengthened, and thus one manifests the further qualities of forgiving others, never wasting one's time, detachment from sense gratification, lack of false pride in one's work, and non-hankering for liberation. One, in this way, gives up the mentality of materialistic persons who establish so-called affectionate relationships of mutual flattery and exploit each other for sense gratification. One who adopts the strict path of Krishna consciousness, following the footsteps of the great souls, can achieve the shelter of the Lord. So, these verses are describing the renunciation of this brāhmana. இந்த ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக அந்த பிராமணரின் துறவுத்தன்மை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. He was, we could say, forced into this position of poverty. அவர் இந்த ஏழ்மைக்குள் தள்ளப்பட்டார். But then the positive part is that he got some realization from this. அதன் நல்ல அம்சம் என்னவென்றால் இதன் மூலமாக சில உணர்தல்கள் அவருக்கு உண்டாயின. And as described in this verse, he undid the knots in his heart. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டதைப் போல இதயத்தில் உள்ள முடிச்சுகளை அவர் அவிழ்த்தார். So the knots in the heart are material attachments. பௌதிக பற்றுகளே இந்த முடிச்சுகள். Of course, in a more technical sense, sometimes described when you cut the knots, you're cutting the ahankara or material identity. இன்னும் நுணுக்கமாக பார்ப்போமானால் முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பது என்றால் நம்முடைய அடையாளம் அகங்காரத்தை அறுப்பதாக. In any case, he got some realization that material life was useless, and therefore he renounced everything. எப்படியாயினும் ஜட வாழ்க்கை பயனற்றது என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்து அனைத்தையும் அவர் துறந்தார். So the word used here is bhikṣuḥ. பிக்ஷு என்ற பதத்தை இங்கு காண்கிறோம். So it doesn't go into more detail, but bhikṣuḥ literally means a beggar. பிக்ஷு என்றால் பிச்சைக்காரன் என்பது நேரடியான பொருள். However, by common usage, it often refers to a sannyāsī or any other mendicant, renounced mendicant. பொதுவாக ஆனால் பிக்ஷு என்பது ஒரு சன்னியாசிக்கும் அங்குமிங்கும் திருந்தலையக்கூடிய ஒரு துறவிக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. So not the beggar who just begs for food, but one who has renounced everything to practice spiritual life. உணவுக்காக பிச்சை எடுத்தாலும் கூட அவர் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் துறந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்.
And that is further emphasized here by the other words. One word is śāntaḥ. He became very peaceful. இங்கு சந்தா என்ற பதத்தின் மூலமாக அவர் அமைதியான நிலையை அடைந்தார் என்று விளக்கப்படுகிறது. And the other word is muniḥ, which means like a sage. மேலும் muniḥ என்ற பதம் அவர் ஒரு ரிஷியை போல இருந்தார் என்று குறிக்கிறது. And it also means one who is silent, because usually the sages are silent. மேலும் அமைதியாக இருப்பார் என்றும் இதை பொருள் கொள்ளலாம். ஏனென்றால் பொதுவாக ரிஷிகள் அமைதியாக இருப்பார். So therefore he controlled his senses and he controlled his mind. எனவே புலன்களையும் மனத்தையும் அவர் அடக்கினார். So the normal beggar on the street does not do that. நான் பொதுவாக தெருவில் பார்க்கக்கூடிய பிச்சைக்காரர் இவற்றை செய்வதில்லை. So therefore the word refers to a sannyāsī who's cut the ties of material attachment. எனவே இங்குள்ள பதம் பௌதிக பற்றுகளை அறுத்த ஒரு சன்னியாசியை குறிக்கிறது. So this is one way of getting free of all the problems in the material world. இது ஜடோலகத்தின் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு வழியாகும். However, we also know that simply renouncing everything is not the final solution. ஆனாலும் வெறும் துறவுதான் இறுதியான தீர்வு அல்ல என்பது நமக்கு தெரியும். So we have many types of sannyāsīs. சன்னியாசிகளில் பல வகைகள் இருக்கிறார்கள். Some of them are impersonalists. அவர்களில் சிலர் அருவவாதிகள். So though we in one sense praise that they are renounced, we don't praise them for their spiritual advancement, because they are trying to merge in Brahman. எனவே அவர்களது துறவை நாம் பாராட்டினாலும் கூட அவர்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை நாம் பாராட்டுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் பிரம்மனுக்குள் கரைந்து போக விரும்புகிறார்கள். So we have two types of renunciates: those who go into impersonal realization, those who are Vaishnavas. எனவே துறவிகளில் இரு வகைகள் இருக்கிறார்கள். ஒருவர் அருவத்தில் ஊன்றி இருக்கிறார்கள், மற்றவர் வைஷ்ணவர். And of the two, of course, the sannyasi who's a Vaishnava is superior. இந்த இருவருக்குள் வைஷ்ணவ சன்னியாசி உயர்ந்தவர். So renunciation in the Varnashram system is very specific. This is the sannyas ashram. வர்ணாசிரமத்தில் துறவு என்பது தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது சன்னியாஸ் ஆசிரம் என்னும் விதத்தில். So it is part of that Varnashram system, and the brāhmaṇas can take sannyas. எனவே இது வர்ணாசிரமத்தின் ஒரு அங்கமாகும். பிராமணர்கள் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்ள தகுதி பெற்றவர். Before that there is a semi-renounced period called vanaprastha. இதற்கு முன்பு துறவில் ஒரு பாதி நிலை என்பது வானப்பிரஸ்தமாக கூறப்படுகிறது. So that is not restricted to brahmanas. Even kshatriyas can take vanaprastha, as we see in the case of someone like Bharat Maharaj. வானப்பிரஸ்தத்தை பிராமணர்கள் மட்டுமல்ல க்ஷத்ரியர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். உதாரணமாக பரத் மகாராஜ். But the renunciation of the sannyasi is greater, so that is reserved for the brahmanas. ஆனால் சன்னியாசியின் துறவு நிலை அதிகமாக இருப்பதன் காரணமாக அது பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். But among all the brahmanas, very few take sannyas. ஆனால் பிராமணர்களுக்குள்ளும் வெகு சிலரே சன்னியாசம் இருக்கிறார்கள். So therefore it is quite a rare position in the varnashram system. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் இது ஒரு மிக அபூர்வமான இடமாகும். But it is also revered. People worship the sannyasi as the topmost person in that system. மேலும் அது மிகவும் மதிக்கவும் படுகிறது. யார் ஒருவர் சன்னியாசி நிலையை ஏற்றுக்கொள்வாரோ அவர் மக்களால் அதிகம் மதிக்கப்படுகிறார். But as I said, they could be of different varieties. They could be impersonalists, they could be Vaishnava. மேலும் அதற்குள்ளும் இரண்டு வகைகள் இருக்கும் என்று நான் ஏற்கனவே கூறினேன். அருவ சன்னியாசிகளும் வைஷ்ணவ சன்னியாசிகளும் இருக்கக்கூடும். So because they have this position in the varnashram system, they are naturally looked at as spiritual leaders. எனவே வர்ணாசிரமத்திற்குள் இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பொதுவாக ஆன்மீக தலைவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். But as far as the Vaishnavas are concerned, they're not too much concerned with these designations of Ashrama. ஆனால் வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை இந்த ஆசிரமம் என்னக்கூடிய அடையாளத்தில் அவர்கள் அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை. And therefore Chaitanya Mahaprabhu did not emphasize the ashramas so much. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆசிரமங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரவில்லை. And in fact most of his followers were grihastas. அவருடைய சீடர்களில் பலரும் கிரகஸ்தர்களாக இருந்தார்கள்.
So the reason for this is that advancement of bhakti does not depend on varnas or ashramas. இதன் காரணம் பக்தியின் முன்னேற்றம் வர்ணங்களையோ ஆசிரமங்களையோ சார்ந்து இல்லை என்பதால். So the devotees give most respect for spiritual advancement as a Vaishnava. எனவே ஒரு பக்தர் வைஷ்ணவராக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவதற்கே முக்கியத்துவம் தருகிறார். And they give second respect to advancement in the varnashram system. இரண்டாம் பட்சமான மரியாதையே வர்ணாசிரம நிலையில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவருக்கு தரப்படுகிறது. So definitely the sannyāsī is at the top of the varnashram system, but the devotee is more respected by the devotees. எனவே ஒரு சன்னியாசி வர்ணாசிரமத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்த பொழுதிலும் கூட பக்தர்களால் ஒரு வைஷ்ணவரே அதிகமாக மதிக்கப்படுகிறார். And he could be of any ashram. அவர் எந்த ஆசிரமத்திலும் இருக்கக்கூடும். Or any varna. அது எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கக்கூடும். So in other words, bhakti does not depend on varnas or ashramas. அதாவது பக்தி வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ சார்ந்து இல்லை. And in that sense they can be said to be external designations. இந்த விதமாக வர்ண ஆசிரமம் என்பது வெளிப்படையான அடையாளங்கள் என்று நாம் கூறலாம். So of course in devotional life we have different designations for giving respect. எனவே பக்தி வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை வேறு அடையாளங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் அடிப்படையில் நாம் மரியாதையை தர வேண்டும். So therefore you have terms like kanishta, madhyama and uttama. அதாவது கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா என்ற அடையாளங்கள். So we respect all devotees and then we respect among the devotees according to their position as kanishta, madhyama and uttama. நாம் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மதிப்பு தந்த பொழுதிலும் கூட கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா என்னும் அடிப்படையில் வேறு வேறு வகையில் அந்த மதிப்பை தருகிறோம். But those classifications do not depend upon varnas or ashramas. ஆனால் இந்த பிரிவுகள் வர்ணத்தையோ ஆசிரமத்தையோ சார்ந்து இல்லை. So in this way, the emphasis for the devotee is the devotion, not the externals of varna or ashrama. இவ்வாறு பக்தரை பொறுத்தவரை பக்தியே முக்கியமான அடையாளமாகும், அவருடைய வர்ணமோ ஆசிரமமோ அல்ல. So therefore, Lord Chaitanya did not emphasize taking sannyas. இதன் காரணமாகத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரவில்லை. So of course there is a smriti rule that in Kali Yuga you should not take sannyas. மேலும் ஸ்மிருதி சாஸ்திரமும் கூறுகிறது கலியுகத்தில் சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்று. Yet we see the followers of Shankaracharya take sannyas and all the Vaishnavas take sannyas. ஆனாலும் சங்கராச்சாரியருடைய வழித்தோன்றல்களும் வைஷ்ணவர்களும் கூட சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்டதை நாம் காண்கிறோம். So we see sannyasis among the Madhvas and the Śrī Sampradaya and the Gaudiya Sampradaya. மத்வர்களுக்குள் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துக்குள் கௌடிய சம்பிரதாயத்துக்குள்ளும் கூட சன்னியாசிகளை நாம் பார்க்கிறோம். So even though there is a shastric injunction, still we see it is still done. எனவே சாஸ்திரம் இதை மறுத்தாலும் கூட இது செய்யப்படுவதை காண்கிறோம். So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that what is forbidden is not all sannyas, but karma sannyas, where you give up all your activities. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கூறுகிறார், கர்ம சன்னியாசமே மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதாவது தன்னுடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒருவன் துறக்கக்கூடிய கர்ம சன்னியாசமே மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார். As we know, the devotees engage in activities. ஆனால் நமக்கு தெரியும் பக்தர்கள் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார். They give up material activities, but they engage in spiritual activities. பௌதிக செயல்களை துறந்து ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். So therefore the forbiddance of sannyas because you shouldn't give up karmas is not applicable to the Vaishnava. எனவே கர்மத்தை துறக்கும் காரணத்தினால் சன்னியாசம் ஏற்பது தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட வைஷ்ணவர்கள் கர்மத்தை பக்தி கர்மங்களை செய்வதன் காரணமாக அவர்களுக்கு தடை. So engaging oneself by body, mind and words is represented by the Tridanti. தன்னுடைய உடல், மனம், வார்த்தைகள் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்துவது திரிதண்டத்தின் மூலமாக உணர்த்தப்படுகிறது. Yeah, so therefore the Bhaktisiddhanta Saraswati chose the Tridanti as a representative of the Gaudiya sannyasi. எனவேதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் திரிதண்டத்தை வைத்திருந்தார். அதன் மூலமாக அவர் ஒரு கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயியாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டார்.
So this particular brāhmaṇa here, he's just taking sannyas, doesn't mention what type of sannyas, but later we'll see that actually he's a Vaishnava sannyāsī. இங்கும் இந்த பிராமணர் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை நாம் காண்கிறோம். எத்தகைய சன்னியாசி என்று கூறப்படவில்லை, ஆனால் பிற்பாடு அவர் ஒரு வைஷ்ணவ சன்னியாசி என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். So he later explains that real sannyas is giving up activities but giving them to the Lord. உண்மையான சன்னியாசம் என்பது தொழில்களை வேலைகளை துறப்பதல்ல, மாறாக அவற்றை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதே ஆகும். So in other words, we give up material attachment, but we don't give up activities completely. அதாவது பௌதிக பற்றுகளை துறக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் செயல்களை நாம் முழுமையாக நிறுத்தி விடுவதில்லை. So this is not just for sannyāsīs, we can say this is for any devotee. இது சன்னியாசிகளுக்கு மட்டுமல்ல, எந்த பக்தருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகும். So we can say that bhakti itself is a type of sannyas because we're renouncing material activities for spiritual activities. எனவே பக்தியே ஒரு வகையான சன்னியாசம் என்று நாம் கூறலாம். ஏனென்றால் பௌதிக செயல்பாடுகளை துறந்து அனைத்தையும் பகவானுக்காக நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். So as I said, we're not so much interested in the designation by ashrama. ஆசிரமத்தின் அடிப்படையிலான அடையாளங்களில் நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை. And rather people are encouraged to act according to their qualification. மேலும் மக்கள் அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் அறிவுறுத்துகிறோம். So in Bhakti, of course, everybody, no matter what Varna or Ashram, they perform the activities of Bhakti. பக்தியை பொறுத்தவரை எந்த வர்ணமோ எந்த ஆசிரமமோ அனைவரும் பக்தி செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். But if they belong to the Varna Ashram system, then according to their qualification, they perform those activities. ஆனால் வர்ணாசிரமத்திற்குள் இருப்போமானால் அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப இந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும். So they may perform their activities according to their Varna and their Ashrama. அதாவது அவரவர் வர்ணம் அவரவர் ஆசிரமத்துக்கு ஏற்ற செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும். So generally the Varna is fixed, so you don't change within one lifetime. பொதுவாக வர்ணம் ஆயுட்காலத்திற்குள் மாறுவதில்லை. But according to your qualification, your ashram can change. You may be brahmachari, then you become a grihastha, then you become a vanaprastha, then you become a sannyāsī. So you can change your ashrama. ஆனால் நமது தகுதிக்கு ஏற்ப ஆசிரமம் மாற முடியும். முதலில் பிரம்மச்சரியாக இருந்து கிரகஸ்தராகி வானப்பிரஸ்தம் பெற்று பிற்பாடு சன்னியாசம் அடைய முடியும். எனவே தகுதி அடிப்படையில் ஆசிரமம் மாறக்கூடும். But only when you're qualified. ஆனால் அதற்கான தகுதியை முதலில் பெற வேண்டும். But part of this, of course, has to do with age. இது ஒருவருடைய வயதை பொறுத்தும் அமையும். So when you are young and you are of the three upper varnas, then you become a brahmachari. நீங்கள் இளமையாக முதல் மூன்று வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால் நீங்கள் பிரம்மச்சாரியாகிறீர்கள். And after that, then you take up grihastha life. அதன் பிறகு கிரகஸ்த வாழ்க்கையை ஏற்கிறீர்கள். So if it's a grihastha, he can't say, I'm going to become a brahmachari and go backwards. It's too late. You can't reverse your age. ஆனால் ஒரு கிரகஸ்தர் எனக்கு கிரகஸ்தராக இஷ்டமில்லை, நான் மீண்டும் பிரம்மச்சாரி ஆகிறேன் என்று திரும்பி செல்ல முடியாது. So then at the first age, when you're young, you're brahmachari, then you become a grihastha. Then when the children are grown up, then you become a vanaprastha. எனவே இளமையில் பிரம்மச்சாரி, திருமணம் செய்து கொண்டு கிரகஸ்தர், அதற்கு பிறகு குழந்தைகளுக்கு வயது வந்த பிறகு ஒருவர் வானப்பிரஸ்தர் ஆக வேண்டும். And if you become very detached, then you become a sannyāsī. உண்மையான பற்றுதலை பெறும்போது நீங்கள் சன்னியாசி ஆகலாம். So part of this has to do with age. எனவே இது ஒரு விதத்தில் வயதை பொறுத்தும் அமைகிறது. So you can change your ashrama according to age. வயதுக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஆசிரமத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம். So that is one qualification. எனவே இது ஒரு தகுதி. The young people qualified by youth, and they're brahmachari. When they're middle, then they're vanaprasthas and grihasthas, and when they're older, they become sannyāsīs. இளமையில் பிரம்மச்சாரிகள், அதற்கு பிறகு சிறிது வயது வரும்போது கிரகஸ்தர்கள், வயது முதிரும்போது வானப்பிரஸ்தர்கள், அதற்கும் பிற்பாடு சன்னியாசி. But then the other qualification is not age. That means how attached you are to material enjoyment. ஆனால் மற்றொரு தகுதியானது வயதை பொறுத்து அல்ல, எந்த அளவுக்கு பௌதிக சுகங்களில் நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து. So if the grihastha is attached to material enjoyment, he is not qualified for vanaprastha or sannyas, even if he gets older. பௌதிக சுகங்களில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகஸ்தர் அதன் காரணமாக வானப்பிரஸ்தத்துக்கோ சன்னியாசிக்கோ தகுதியை இழக்கிறார்.
So therefore there is some qualification according to your material attachment or detachment. எனவே பௌதிக பற்றோ பற்றின்மையோ எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பது ஒரு தகுதியாகும். Which may develop as you get older. பொதுவாக ஒருவருக்கு வயது முதிரும் பொழுது இந்த பற்றின்மை உண்டாகக்கூடும். But it may not, so therefore you can't progress to those ashramas. ஆனால் அந்த பற்றின்மை உண்டாகாமல் இருக்கவும் கூடும். எனவே அவர்கள் அந்த முன்னேறிய ஆசிரமங்களுக்கு செல்ல முடியாது. So, in spite of these types of classifications, etc., and with qualification, bhakti can be performed in any of the ashrams or any of the varnas, and there's no impediment. எனவே தகுதியின் அடிப்படையில் இந்த வர்ணாசிரமத்தில் பலவிதமான வகைப்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட பக்தியை செய்யும் வரைக்கும் தகுதி என்பது எந்த வகையிலும் நமக்கு தடையாவதில்லை. Of course, we can object and say, well, material attachment's an impediment to bhakti. நாம் மறுத்து கூறலாம், பௌதிக பற்றுகள் பக்திக்கு தடைதானே என்று. And the Varna sannyas are less attached, so therefore that's more favorable for bhakti. வானப்பிரஸ்த நிலையில் பற்றின்மை அதிகமாக இருக்கும் காரணமாக அது பக்திக்கு அதிக சாதகமானது என்றும் வாதிக்கலாம். So that is true. The more advanced devotees have less material attraction. இது உண்மைதான் என்றாலும் கூட அதிக பக்தியில் முன்னேறிய பக்தர்களுக்கு பற்றுதல் குறைவாக இருக்கிறது என்பதும் உண்மை. So then why don't the advanced devotees all take sannyas? அப்படியானால் அதிக முன்னேறிய பக்தர்கள் அனைவரும் ஏன் சன்னியாசம் ஏற்கக்கூடாது? So yes, it is possible. அது சாத்தியம்தான். But then there may be circumstances that don't allow that also. ஆனால் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் அதற்கு அனுமதி தராமலும் இருக்கலாம். So one may be very absorbed in bhakti and very detached, but then one may have a family with children, so then one cannot renounce. பக்தியில் அதிக முன்னேறியவராக இருக்கலாம், பற்றின்மையில் முன்னேறியவராக இருக்கலாம், ஆனாலும் குடும்ப பொறுப்புகளின் காரணமாக அவர் சன்னியாசம் ஏற்க முடியாமல் போகலாம். But that does not stop one's spiritual advancement. அது ஒருவரது பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதை தடை செய்யாது. So one could be very advanced but still be in the grihastha ashrama. எனவே மிக முன்னேறிய ஒரு பக்தரும் கூட கிரஹஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடும். Because that is the external label, but internally he could have great devotion and great detachment. ஏனென்றால் கிரஹஸ்தர் என்பது ஒரு வெளிப்புறமான அடையாளம் மட்டுமே, உள்முகமாக அவர் மிகுந்த முன்னேறிய பக்தராக இருக்கலாம். So therefore those designations of Varna and Ashrama become less important for the devotee in terms of judging spiritual advancement. எனவே ஒரு பக்தரின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு அவருடைய வர்ணமோ ஆசிரமமோ துணை செய்யாது. So therefore we see that often Lord Chaitanya does not give too much regard for that Varna Ashrama system. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் வர்ணாசிரமத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தராமல் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். Of course, practically we see in his life he did not reject it because he took sannyas, which is part of the Varna Ashrama system. ஆனால் நடைமுறையில் அவர் அதை நிராகரிக்கவும் இல்லை, அவரே சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்டதையும் நாம் பார்க்கிறோம். அது வர்ணாசிரமத்திற்குள் தான் இருக்கிறது. And he did not encourage his devotees to reject that system. அதே போல தன்னுடைய சிஷ்யர்களையும் கூட இந்த வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்குமாறு அவர் கூறவில்லை. But nevertheless, they did not depend on that system to judge bhakti. ஆனாலும் அவருடைய பக்தியை தீர்மானிப்பதற்கு இந்த வழிமுறை, இந்த வர்ணாசிரம அடிப்படையை அவர்கள் நாடவில்லை. So for this reason, not too much attention paid to the varnashrama system. Therefore, within the Gaudiya Sampradaya, for a long time after Lord Chaitanya, there were no sannyasis. எனவே இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சன்னியாசத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படாததன் காரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பிற்பாடு பல காலம் சன்னியாசிகள் தோன்றவில்லை. But that doesn't mean that they rejected the idea of a renounced person. இதன் காரணமாக ஒரு சன்னியாசி துறவி என்னும் நிலையை அவர்கள் நிராகரித்ததாக பொருள் அல்ல. So if you're qualified, then you can renounce everything. உங்களுக்கு தகுதி இருக்குமானால் நீங்கள் அனைத்தையும் துறக்கலாம். So then the alternative for the Vaishnava was to become a Babaji. வைஷ்ணவருக்கு மற்றொரு வழிமுறை இருக்கிறது, அதாவது பாபாஜி. Which is renunciation, but not even within sannyas. பாபாஜி என்பது துறவுதான், ஆனால் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள சன்னியாசம் அல்ல. So they renounce everything, including varnashram system. அவர்கள் அனைத்தையும் துறக்கிறார்கள், வர்ணாசிரமம் உள்பட.
So that became the form of renunciation for the Gaudiya Vaishnavas instead of sannyas. இத்தகைய துறவு கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு பொருந்துகிறது. அவர்கள் சன்னியாசத்திற்கு பதிலாக பாபாஜி நிலையை ஏற்கிறார். So of course that took place previously. Also we have some examples of such persons, such as Jad Bharat. He was very renounced, but he wasn't anything. He didn't even want to be a brahmachari. இந்த நிலை முன்பு நிலவியதையும் நாம் பார்க்கிறோம். உதாரணமாக ஜடபரதர், அவர் அனைத்தையும் துறந்த நிலையில் இருந்தார். அவர் ஆனால் வர்ணாசிரமத்திற்குள் எதிலும் அவரை நாம் பொருத்த முடியாது. So there are such persons, but not so common. எனவே அத்தகைய பாபாஜிகள் இருக்க செய்தார்கள், ஆனால் அதிகமாக இல்லை. But similarly we see even the sannyāsī is not so common even within the varnashram system. வர்ணாசிரமத்திற்குள்ளும் கூட சன்னியாசிகள் அதிகம் இல்லை என்பதையும் நாம் காண்கிறோம். So that is because of qualification. Not so many people are so detached. அது ஏனென்றால் தகுதி பெற்றவர்கள் இல்லை, அதிக துறவு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லை. Okay. Hare Krishna. One may argue that one can preach even without taking sannyas. In some cases, just to escape the onslaughts of Grihastha ashram, one may escape and just become sannyas. Yeah. We see in other Mayavadi outside institutions, this is happening, and the women complain. Yeah. குடும்ப பாரத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக கூட ஒருவர் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். உண்மையில் சன்னியாசம் ஏற்காமலுமே பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். ஆனால் இதை நாம் பொதுவாக இந்த கர்ம காண்டத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த குடும்ப பாரத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக சன்னியாசம் ஏற்பதை நாம் காண்கிறோம். அதை மக்கள் குறை கூறவும் செய்கிறார்கள். Yeah. So as I said, the sannyas should be based on qualification, not taking sannyas for the wrong reasons. நான் சொன்னதைப் போல சன்னியாசம் என்பது தகுதியின் அடிப்படையில் செய்யப்பட வேண்டும், வேறு காரணங்களுக்காக. So a husband may want to escape his wife because they don't get along, but that doesn't mean he's detached. So he hasn't got the qualification, but he'll take sannyas just to escape from his wife. கணவனும் மனைவியும் ஒத்துப்போகவில்லை, அதன் காரணமாக ஒருவர் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்வார் என்றால் அவர் உண்மையில் துறவு நிலையை அடையவில்லை, வீட்டிற்குள் அவரால் இருக்க முடியவில்லை என்ற ஒரே காரணத்தினால் சன்னியாசம் இருக்கிறார். So therefore it's according to qualification, not other circumstances. எனவே சன்னியாசம் என்பது வேறு சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் அல்ல, துறவு நிலையின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்பட வேண்டும். And now of course we see with this Avantī brāhmaṇa, he took advantage of the circumstance because he got kicked out of the family, so therefore he didn't have a family. ஆனால் இந்த அவந்தி பிராமணர் தன்னுடைய சூழ்நிலையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். அவரே வீட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்டார். அந்த நிலையில் அவர் சன்னியாசம் ஏற்பது சுலபமானது. But as explained in this verse, he developed great detachment, so then he became qualified for sannyas. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதைப் போல வீட்டை விட்டு விரட்டப்பட்ட பிறகு அவர் மிகுந்த துறவு நிலையை அடைந்தார். அதன் மூலமாக சன்னியாசத்துக்கான தகுதியை பெற்றார். So he freed his heart from the knots of attachment. பௌதிக பற்று என்னும் முடிச்சுகளை தன்னுடைய இதயத்திலிருந்து அவர் அவிழ்த்தார். So that situation of being kicked out of the house was an impetus for developing that detachment. எனவே வீட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்ட தன்மையானது இந்த துறவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அவர் பயன்பட்டது. Krishna Maharaj. Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu gave personal audience and association to Grihasthas also, but he refused to give audience to King Prataparudra, even though he is a great devotee. But he gave audience to his son. How we can understand this, Maharaj? Well, actually, on one level, he was acting as a sannyāsī, and traditionally sannyāsī should not speak to materialists, and kings are materialists, so therefore one shouldn't speak to the king. மகாபிரபு கிரகஸ்தர்களை சந்தித்தார். மகாராஜாவுடைய மகனையும் கூட அவர் சந்திக்க ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனாலும் கூட அவர் மகாராஜா பிரதாபருத்ரருக்கு அவரை சந்திக்க அனுமதிக்கவில்லை. ஏன் என்பது கேள்வி. பதிலானது அது சன்னியாச நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக அந்த நிலைக்கான செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்னும் காரணத்துக்காக அவர் அரசரை சந்திக்க வேண்டும். So that is following the rules for sannyas. இது சந்நியாசத்திற்கான சட்டத்தின் அடிப்படையில். But then after he discovered that he was a great devotee, then he didn't speak to him. ஆனால் பிரதாபருத்ரர் உன்னதமான பக்தர் என்று அறிந்த பிறகு அவரை சந்திக்கவும் செய்தார். So on the one hand we do have the rules, and then we have the Vaishnava exception to the rules. எனவே சட்டங்களும் இருக்கின்றன, ஆனால் வைஷ்ணவத்தின் அடிப்படையில் அதற்கு விதிவிலக்குகளும் இருக்கின்றன. So sometimes he maintained the rules, other times he may break the rules.
சில சமயங்கள் சட்டங்களை பின்பற்றவும் கூடும், சில சமயங்கள் சட்டங்களை முறிக்கவும் கூடும். So another example is Haridas Thakur. மற்றொரு உதாரணம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். So by sannyas rules, he should not come near him because he was not even in the Varnashram system. சன்னியாசத்தின் அடிப்படையில் அவரை நாம் பார்க்க கூட கூடாது, ஏனென்றால் வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியில் இருக்கிறார். But because he's a great devotee, then when Haridas Thakur gave up his body, he carried his body and personally buried his body and arranged for a festival for him. ஆனால் அவர் ஒரு உன்னதமான பக்தர் என்ற காரணத்தினால் அவர் உடலை நீத்த பிறகு அந்த உடலை கையில் தூக்கி கொண்டு மகாபிரபு அவருக்கு சமாதி கட்டவும் தானே தன் சொந்த கைகளினால் செய்தார். And that is because he was a great devotee. இதன் காரணம் அவர் ஒரு பெரிய பக்தர் என்பதே. So ultimately the devotional rules are superior to the varnashramic rules. இறுதியில் பக்தியின் சட்டங்கள் வர்ணாசிரம சட்டங்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன. Dhanyavad Pranam Guru Maharaj. I just have two questions, Guru Maharaj. One is that how far one's renunciation influence one's varna? ஒருவருடைய துறவு எந்த அளவுக்கு அவருடைய வர்ணத்தை பாதிக்கிறது? The different varnas can go to certain ashramas. Sudras can only remain grihastas. வேறு வேறு வர்ணத்தினர் வேறு வேறு ஆசிரமங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். உதாரணமாக சூத்ரர்கள் கிரஸ்தர் வரைக்கும் மட்டுமே செல்ல முடியும். Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas can become brahmacharis, grihastas and vanaprasthas. பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைசியர்கள் மட்டுமே பிரம்மச்சாரியாகவோ வானப்பிரஸ்தர், சன்னியாசி போன்ற 3 நிலைகளை ஏற்க முடியும். And then Brahmanas can also be sannyasis. பிராமணர்கள் மட்டுமே சன்னியாசம் ஏற்க முடியும். So that's the varnashramic rule. So the varna will limit the type of ashramas you can take. எனவே நீங்கள் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை பொறுத்தே நீங்கள் சில ஆசிரமங்களை ஏற்க முடியும், ஏற்காமல் இருக்க முடியும். And that is because the different varnas have different prominent gunas. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வர்ணத்திற்கும் அதற்கான குணங்கள் இருக்கின்றன. So the Sudra is tamagun, so ignorance, no knowledge, how we can be a brahmachari. சூத்ரர் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார், அதாவது அறியாமை. அப்பொழுது பிரம்மச்சரிய நிலை அவர் எவ்வாறு அடைய முடியும்? Whereas the Vaishyas and Kshatriyas are a mixture of, Rajagun, Tamagun, and then little Sattvagun. வைசியர்களும் க்ஷத்திரியர்களும் முக்கியமாக ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள், சிறிதளவு சத்துவகுணம் கலந்திருக்கிறது. So they get some education. எனவே அவர்களுக்கு ஓரளவு கல்வி தரப்படுகிறது. And consequently a little renunciation, so they can get up to vanaprastha. அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு சிறிது துறவும் உண்டாகிறது. எனவே வானப்பிரஸ்தம் வரை அனுமதிக்கப்படுகிறார். But the Brahmana is prominently sattvagun. ஆனால் பிராமணரோ அதிகபட்சம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார். So his nature is detachment. அவரது இயல்பே பற்றின்மை தான். And knowledge. மேலும் ஞானம். So then his concentration is on brahmachari life, learning the Vedas, and then he can renounce fully. எனவே பிரம்மச்சரிய நிலையில் அதற்கான ஞானங்களை பெற்று பிறகு துறவை அவர் நாடுகிறார். Second question, Guru Maharaj, is it possible in the sannyasi ashram also there can be different levels of bhakti like Kanishta, Madhyama and Uttama? Well, it's described here in the 11th canto. They have 4 classifications. Like even grihastas, there's 4 types of grihastas, 4 types of vanaprasthas, and 4 types of brahmacharis, and 4 types of sannyasis, levels of extreme renunciation. The highest is the paramahamsa. Next down is the parivrajak, and then down below we have kutijak and bahudak. சன்னியாச நிலையிலும் கூட கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா என்னும் நிலைகள் இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், 4 வர்ணங்களிலும் இந்த 4 வகையான நிலைகள் உள்ளன. அதே போல சன்னியாசத்திலும் இருக்கிறது. அடிப்படையான குட்டிச்சக்கா, பகுதக்கா என்னும் நிலையிலிருந்து பரமஹம்சா என்னும் 4வது நிலை வரைக்கும் அதிலும் 4 வகைப்பாடுகள் இருக்கின்றன. But that does not mean they're better Vaishnavas. They could be better Mayavadis. இதன் அடிப்படையில் அவர்கள் சிறந்த வைஷ்ணவர்கள் என்பதை எடை போட முடியாது. அவர்கள் மாயாவாதிகளாகவும் இருக்கும். Maharaj,
we see as per the ideal standard of taking diksha, which mentions diksha kale bhakta kare atma samarpan. So by kaya, vacha, manasā, a devotee is supposed to surrender to spiritual master, and therefore we take suppose these three threads, ideally speaking. And in sannyas ashram also we say three dandas is there, where we have three staffs. So Maharaj, is it the degree which matters, or the three things which are different in initiation, and the three things in the Vaishnava sannyas danda is different? நாம் தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதும் கூட நம்முடைய ஆன்மீக குருவுக்கு நமது உடல், மனம், வாக்கு மூன்றையும் சமர்ப்பிக்கிறோம். அதற்காகத்தான் பூணூலில் 3 நூல்களை நாம் அடிக்கிறோம். அதற்கு பிறகு சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் கூட 3 தண்டங்களின் மூலமாக அதையே நாம் குறிப்பிடுகிறோம். எனவே இந்த இரண்டுக்கும் நிலையில் முன்னேற்றம் என்னும் அளவில் பாகுபாடு உள்ளதா? Well, for any initiation, I suppose we can say there is a certain amount of sense control. எந்த தீட்சையிலும் ஓரளவு புலனடக்கம் தேவைப்படுகிறது. So for the Vedic diksha, which is upanayinam, where you get the thread, then of course you have to go to the gurukul and become a brahmachari, so there's automatic some renunciation there. எனவே வேத தீட்சை வழிமுறையில் ஒருவர் பூணல் போட்டுக்கொள்ளும் போது அந்த நிலையில் அவர் குருகுலத்திற்கு சென்று பயிற்சி பெற வேண்டும். எனவே அவருக்கு மனக்கட்டுப்பாடு அங்கு தேவைப்படும். But then the renunciation of vanaprastha and sannyas is a little different. ஆனால் வானப்பிரஸ்தர், சன்னியாசி இவர்களுடைய துறவு என்பது வேறுபட்டது. Because the vanaprastha gives up his children and the sannyasi gives up his wife. வானப்பிரஸ்தர் குழந்தைகளையும் சன்னியாசி மனைவியையும் துறக்கின்றனர். So there's, like I say, more renunciation there. எனவே இது அதிக துறவு என்று கூறலாம். So as for Vaishnava initiation, of course, that also implies some detachment. எனவே வைஷ்ணவ தீட்சையிலும் ஓரளவு பற்றின்மை என்பது இருக்கத்தான் செய்கிறது. At the same time, we realize that it doesn't mean immediate renunciation of everything. அதே சமயம் அது உடனடியாக அனைத்தையும் துறக்கும் அடிப்படையில் இல்லை. So therefore that Vaishnava diksha is not restricted to any Varna or any Ashrama. எனவேதான் வைஷ்ணவ தீட்சை என்பது வர்ணத்திற்கோ ஆசிரமத்திற்கோ அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. So the only qualification is some surrender to Krishna, whether you're attached or whatever. ஒரே தகுதி கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி செய்வது, வேறு எந்த அடிப்படையும் இல்லை. But that surrender to Krishna is more significant, more important than any detachment. கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி செய்வது என்பது எந்த வகையான பற்றின்மையையும் விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. So by the practice of bhakti, then the detachment will become more. பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது தானாகவே பற்றின்மை என்பது வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். So therefore for the Vaishnava, as I said, the Ashrama is not considered so important. எனவே வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை ஆசிரமம் அதிக முக்கியத்துவம் இல்லை. So Bhaktivinoda Thakur says that the performance of bhakti is natural renunciation. எனவேதான் பக்தியின் பயிற்சியே ஒரு இயல்பான துறவு என்று கூறப்படும். Text 32, Lord is mentioning about Avantī Brāhmaṇa, that he traveled all over the world, he didn't advertise, and he didn't want to recognize by others. But if you see in Kumbh Mela, when sannyasis come, they travel in elephant and big music, and even in other sampradayas I've seen, when Jiyas or Madhva sannyasis, even ISKCON, they make a big poster, Purnakam. It looks a complete contrast at what Lord is saying about sannyasi and what we are following now. இந்த அவந்தி சன்னியாசி உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தார் என்றும், ஆனால் தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றும் இங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தற்காலத்தில் பார்ப்போமானால் அனைத்து வகையான சன்னியாசிகளும் கும்பமேளாவில் பார்க்கிறோம், அல்லது இஸ்கான் வைஷ்ணவ சன்னியாசிகளை கூட வெளியில் வரும்பொழுது அதிகமாக விளம்பரப்படுத்தப்படுவதையும் அதற்கான பேனர்கள் ஒட்டப்படுவதையும் நாம் காண்கிறோம். இது கிருஷ்ணர் கூறியதற்கு முரண்பாடாக நான் காண்கிறேன். So originally, yes, by nature the sannyasi is renounced. இயல்பாகவே ஒரு சன்னியாசி துறவு நிலையில் இருக்கிறார். But then the rule of the Varnashram system, he gets the most respect. ஆனால் வர்ணாசிரம சட்டத்தின் காரணமாக அவர்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கிறது. So therefore, if he's coming to a kingdom, then the king has to respect him, and he has to put him on an elephant or whatever. உதாரணமாக ஒரு ராஜ்யத்திற்குள் வருவாரே ஆனால் அந்த அரசர் அவரை யானையின் மேல் வைத்து அதிக மரியாதை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறார். And if he doesn't do so, then he's considered to be a great offender.
இதை செய்ய தவறினால் அவர் ஒரு அபராதியாகிறார் அந்த அரசர். So therefore it's the obligation of the people in the Varna ashram to give the respect, but it's not the sannyasi's dharma to demand that respect. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சன்னியாசிக்கு மரியாதை தர கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதே சமயம் அந்த சன்னியாசி அத்தகைய மரியாதைகளை எதிர்பார்த்து இல்லை. Online questions. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. Over 115 devotees are there in different online platforms, Maharaj. Thank you for the wonderful nectar. The first question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. What does hṛdaya-granthīn, knots of desire in the heart, mean? And how does it happen? And how is removed? ஹிருதய-கிரந்தி என்றால் என்ன? அதாவது இதயத்தில் ஆசை என்னும் முடிச்சு என்பதன் பொருள் என்ன? எவ்வாறு உண்டாகிறது, எவ்வாறு நீக்குவது? What is that? Untying the knot in the heart? Oh. Well, the untying the knot is material attachment. அந்த முடிச்சு என்பது பௌதிக பற்று. So gradually we have to get rid of the material attachment. படிப்படியாக பௌதிக பற்றுகளை நாம் துறக்க வேண்டும். The more material attachment we have, the harder it is to advance. அதிக பௌதிக பற்று இருக்கும்போது முன்னேறுவது அதிக கடினமாகும். But the performance of bhakti also destroys the material attachment, so we go through anartha nivritti. ஆனால் பக்தியை செய்வதன் மூலமாகவே பௌதிக பற்றுகள் குறைகின்றன, அனர்த்த நிவர்த்தி உண்டாகிறது. So instead of relying upon external designations of Varna or Ashrama, we depend on the process of bhakti to become more attached to Krishna and less attached to matter. எனவே வெளிமுகமான வர்ண ஆசிரமங்களை சார்ந்து இல்லாமல் நாம் பக்தியின் மூலமாகவே முன்னேற்றம் அடைவதற்கும் அதன் மூலமாக பற்றின்மையை பெறுவதற்கும் முயலுகிறோம். So the emphasis for the devotee is the performance of bhakti. எனவே பக்தர் முக்கியத்துவம் தருவது பக்திக்கே. So that's the natural way to destroy the knot in the heart. இதுவே இதயத்தின் முடிச்சை அவிழ்ப்பதற்கான இயல்பான வழிமுறை. But that's not the goal of bhakti. மேலும் இதுதான் பக்தியின் லட்சியமும் அல்ல. We're destroying the knot of attraction for material things. பௌதிக பொருட்களின் மேல் உள்ள பற்றை துறப்பது பக்தியின் நோக்கம் அல்ல. But we're tying another knot of attraction to Krishna. ஆனால் கிருஷ்ணர் மேல் பற்று என்னும் ஒரு புதிய முடிச்சை நாம் போடுகிறோம். So that's the more important goal. அதுவே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லட்சியமாகும். Thank you, Maharaj. Thank you for that clarity. The next question is from His Grace Swarnamadhav Prabhu. In our movement, we see several young sannyasis. How to understand this? Yeah. Whereas if we take the case of Sri Sampradaya, they have a habit of taking sannyas only after grahastha life. So, can you please elaborate on this? Yeah. Well, then we'll see the Shankarites. They have, what, 8-year-old sannyasis? And Madhvas also, 8-year-old sannyasis they make. So there's no rule on that. Of course, I said naturally when you get older, then you take sannyas. But then the Shastric rule is that you could take sannyas from any ashrama. Brahmachari, grihastha, vanaprastha, whatever. நம் இயக்கத்தில் மிக இளைஞர்கள் சன்னியாசிகளாவதை அதிகமாக காண்கிறோம். ஆனால் மற்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மது சம்பிரதாயங்களில் வயது முதிர்ந்தவர்களே கிரகஸ்தாசிரமத்திற்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதுக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், இவ்வாறு எந்த விதமான தகுதி கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. ஒருவர் பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த எந்த நிலைகளிலும் கூட சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அது அவர் தகுதியின் அடிப்படையில் உண்டாகிறது. So you can only take vanaprastha if you've been a grihastha, not from brahmachari life. You can't become a vanaprastha. வானப்பிரஸ்தராக வேண்டும் என்றால் கிரகஸ்தருக்கு அப்புறமாகவே அது உண்டாகிறது. பிரம்மச்சரி நிலையிலிருந்து வானப்பிரஸ்தம் என்பது இல்லை. So the grihastha, he can become a vanaprastha or a sannyasi, but not a brahmachari. ஒரு கிரகஸ்தர் வானப்பிரஸ்தராகவோ சன்னியாசியாகவோ ஆகலாம், பிரம்மச்சாரி ஆக முடியாது. And the brahmachari could be a grihastha or he could take sannyas. பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தராகலாம் அல்லது சன்னியாசம் ஏற்கலாம். Thank you, Maharaj. The next question is from Sureshwar Srinivas Prabhu. While Srila Prabhupada, while describing about the renunciation of Kardama Maharishi, he makes a statement, in Kali Yuga, sannyasa is prohibited. So, can we say this statement takes priority
over the instructions given in this chapter? கலியுகத்தில் சந்நியாசம் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை விட இந்த கட்டுப்பாடு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா? Well, of course, this Avanta Brahmanas, we don't know what yuga it is, but we're assuming it's not Kali Yuga, obviously. அவந்தி பிராமணர் எந்த யுகத்தை சேர்ந்தவர் என்று தெரியவில்லை. நிச்சயமாக அது கலியுகம் அல்ல. But as I explained, then though that's a rule, then Bhaktisiddhanta Saraswati has explained that karma sannyas is forbidden, not Vaishnava sannyas. எனவே இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் விளக்கி இருக்கிறார். கர்ம சந்நியாசமே மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. பக்தியின் அடிப்படையில் உள்ள சந்நியாசம் மறுக்கப்படவில்லை. Thank you, Maharaj. One last question from Subhabu Madan Mohan Prabhu. As a grahastha, how to come to the stage of renunciation? ஒரு கிரகஸ்தர் எவ்வாறு துறவு நிலையை அடைவது? Yeah, so not only anybody, they should get to the stage of renunciation by the process of bhakti. அனைவருமே பக்தியின் அடிப்படையிலேயே துறவு நிலையை அடைய முயல வேண்டும். Through bhakti, by more attraction to Krishna, we get less attraction from everything material. பக்தியின் மூலமாக கிருஷ்ணரின் மேல் நமது அதிக கவர்ச்சி வளரும் பொழுது இயல்பாகவே பௌதிக கவர்ச்சிகள் நமக்கு குறைகின்றன. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Mitrash